오늘 하루도 아무 말 없이 지나간 시간이 있었을지도 모릅니다. 해야 할 일은 많았지만 굳이 말로 설명할 필요는 없었고 누군가에게 털어놓기엔 조금은 지쳐 있었을지도 모릅니다. 그렇게 하루를 보내고 나면 문득 이런 생각이 들 때가 있습니다. 나는 왜 이렇게 조용해졌을까? 예전보다 말수가 줄어든 건 아닐까? 하지만 그 조용함이 나약함은 아닙니다. 오늘 이 장작불 앞에서는 그렇게 스스로를 평가하지 않아도 됩니다. 불은 늘 크게 타오르지 않습니다. 어떤 날은 조용히, 어떤 날은 낮은 온도로 자기 자리를 지킬 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 그 불은 사라지지 않고 묵묵히 그 자리에 남아 주변을 데워줍니다. 우리도 그렇게 하루를 살아온 것뿐입니다. 지금 이 시간은 무언가를 해결해야 하는 시간이 아닙니다. 내일을 준비해야 하는 시간도 아닙니다. 그저 오늘을 여기 내려놓아도 되는 시간입니다. 눈을 감아도 괜찮고 불꽃을 바라보고 있어도 괜찮습니다. 숨을 천천히 들이마시고 조금 더 천천히 내쉬어 보세요. 생각이 떠오를 수 있습니다. 하지 못한 말, 마무리되지 않은 일, 괜히 마음에 남아있는 장면들, 그 모든 생각을 억지로 밀어내지 않아도 됩니다. 불꽃이 흔들리다 다시 가라앉듯 생각도 스스로 흘러가게 두면 됩니다. 오늘 하루 당신은 이미 충분히 애썼습니다. 누군가에게 인정받지 못했어도 크게 티나지 않았어도 그 하루를 끝까지 버텨낸 것만으로 충분합니다. 이 장작불 소리는 당신에게 잠을 강요하지 않습니다. 당장 쉬라고 재촉하지도 않습니다. 그저 옆에서 조용히 타면서 당신의 속도를 기다릴 뿐입니다. 잠이 오면 그대로 잠들어도 좋습니다. 잠이 오지 않아도 이 시간을 쉬는 것만으로 몸은 이미 조금씩 풀리고 있습니다. 오늘은 조금 느려도 됩니다. 조금 말이 없어도 됩니다. 지금 이 밤 당신은 충분히 괜찮습니다. 장작불이 타는 동안 아무것도 하지 않아도 괜찮은 그 시간을 이곳에 잠시 두고 가세요.